again in this level is very difficult, but I think we are ready. Thank you. We'll ask to translate in Turkish. Öncelikle İstanbul'da herkese hoş geldiniz demek istiyoruz. Kadınlar Basketbol Euroleague Final Four turnuvası için İstanbul'da düzenlenmesinden dolayı çok büyük mutluluk duyuyoruz. Tabii ki burada olmaktan çok mutluyuz. Burada böyle bir turnuvanın bir parçası olmaktan, mücadele ediyor olacak olmaktan çok heyecanlıyız, mutluyuz. Tabii biliyorsunuz böyle turnuvalar bizim için büyük bir fırsat oluyor. Bütün takımları bir araya getirmek, mücadele etmek gerçekten de büyük bir gurur ve onur ve biz bu turnuvada iddialıyız ve kazanmak için elimizden geleni yapacağız. So we'll move on to Coach Gaspar. We'll ask you the same. So opening statement on this Final Four. I can tell you the same. We are really happy to be participated in the Final Four. This is the highest level of European women basketball, and we worked a lot for this. Maybe during the season we had plenty of difficulties like every other teams, but at the right moment, at the right game, we could accomplish the win, and finally we could be here. So I'm really proud of it and happy about it, and also I'm happy to be surrounded teams like that. I can sit next to coaches like that, and really we came here to compete on the highest level, and we wanted to execute our game on the highest level also. Thank you. Biz de İstanbul'da Final Four turnuvasında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kadın basketbolunun en üst seviyesindeki turnuvada mücadele ediyor olmaktan çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Sezon içerisinde biz de tabii ki bazı zorluklar yaşadık, sorunlarımız, sıkıntılarımız oldu. Ama bütün bunları aşarak bu turnuvaya gelip bu turnuvada kadın basketbolunun en üst seviyesinde mücadele ediyor olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Ben de diğer hocalar gibi takımıma güveniyorum ve burada olmaktan çok mutluyum. We'll move to Coach Eikova now, asking the same. Yeah. Everybody used to say I'm happy, and I am happy too. After we missed 2 years, one was COVID, second one we didn't qualify for this tournament. So we are really happy that we are back again. And I have to say, it's never boring feeling to be in best 4 teams in Euroleague. Everybody is ready to fight for this nice statue. So good luck for everybody, but not too much, like we got. So I expect good games with good teams, and who will be the best in the moment. They will grab this. Biz de burada olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Tabii son 2 sezona baktığımızda yeniden bu Final Four'a katılmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bir sene Covid'den dolayı katılamadık pandemi nedeniyle. 2. senesinde de elendik. O yüzden katılamamıştık. Tabii onun ardından tekrar burada kadın basketbolunun en üst seviyesinde tekrar mücadele ediyor olmaktan çok mutluyuz. Tabii ki ben kendi adıma ve takım adına çok çekişmeli ve güzel bir turnuva geçeceğini düşünüyorum. Güzel maçlarda oynanacağını düşünüyorum. Buradan tüm takımlara bol şans diliyorum ama tabii ki kendi takımımın burada başarılı olması için elimizden geleni yapacağız ve bol şanslar herkese. Thank you. So now for Victor to as the host, your last, but please give your initial statement on this event. Very happy for sure, like my colleagues, to be here to enjoy Final Four. Good feelings, especially come from my players. They are very excited to play tomorrow against Praga. Very good team, very good rival. And the most important for us is to enjoy here in Istanbul with our fans in an amazing atmosphere, and I hope all of you guys enjoy. And we watch a perfect Final Four and very good basketball. Thank you.
Tabii ki Final Four turnuvasına katılıyor olmaktan bizler de çok mutluyuz. Özellikle turnuvanın İstanbul'da oynanacak olması, taraftarlarımız önünde oynanacak olması bizim için ayrıca bir motivasyon. Tabii ki diğer hocaların da bahsettiği gibi Final Four kadın basketbolu gerçekten de en üst seviyedir ve bizim de burada mücadele ediyor olmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Thank you. So now we have a question now for Roberto. So it's your second Final Four back to back with Avenida. You were here last year. Second season for you as coach of the year with this team. I wanted to ask you, like, what do you think can make the difference this time instead of last year to try to get the team's hands on that trophy over there? I really don't know what's the difference. I think we are working very hard from the first day. My philosophy year by year is trying to help the players to be better. I have a big trust about that. I think you help the players and you keep learning to help the players and you keep learning to teach the players better. You are a better coach and the team is better, and this is my philosophy. This is what I'm doing, you know. We are a humble team, humble club. We sign a lot of young players with some very good players, okay, with experience like Silvia. And this mix, I think, is working. We are working together, and I think we have very good relationship. We are a very good group. Repeat, I'm a lucky coach. And I say the players, you know, we want to win. We are here, think first about the first game, and we will see. With total respect for Sopron, because I was lucky 2 years working there. It's a big organization with a big player, Sophie. Meanwhile, Sophie is there. This team is going to work. And with, for me, the best general manager of Europe, with big difference. So I have a total respect for this organization, this club, and we know it's going to be very difficult because it's not only, in this level, it's not only about the teams, it's about the organization, how you work in day by day, and how you arrive. And I'm sure Sopron is arriving well because they have big group behind. Thank you, Coach. Biz tabii 2 sene arka arkaya bu turnuvayı şampiyonayı kaçırdık. Bu da tabii ki bize takım olarak çok şey öğretti. Bu süreçte gerçekten de takım olarak geliştik. Bu süre zarfında takımımıza çok genç oyuncu kattık ama bunu yaparken takımın dengesini oluşturmak için tabii ki takımın doğru bir şekilde harmanlanması için genç olsun, yetenekli, tecrübeli oyuncuları olsun, onları bir arada tutmak, onları aynı zamanda geliştirmek ve motive etmek gerçekten de bizim için çok önemliydi. Biz takım olarak, kulüp olarak gelişime, öğrenmeye çok açız ve çok da açığız. Bununla beraber genç takımımız olmasına rağmen takımımızdaki herkes galibiyet için, kazanmak için çok istekli, çok arzulu ve bu da bizim en büyük gücümüz olduğunu düşünüyorum. Bu seviyede zaten bildiğiniz üzere turnuvanın en üst seviye oyuncuları mücadele edecekler. Ama bunun yanı sıra takımın uyumlu olması, herkesin birbiriyle anlaşıyor olması, iyi bir iletişim olması da çok önemli. Biz de takım olarak bunu iyi yaptığımızı, iyi başardığımızı düşünüyorum. Ben kariyerimde büyük kulüplerde çalışmış bir antrenörüm. Dolayısıyla ben de kendimi tecrübeli görüyorum. Takımımıza güveniyoruz ve bu turnuvada iyi işler yapacağımıza inanıyoruz. My GN is not bad. So moving to Coach Gaspar, you made it through a very tough group this season. You come here, you're facing the same rival as last season in the semi-final. Gabby Williams had an interview and she said, I like the sense of revenge or redemption that we can have. Do you feel that is part of the energy of the group? Is it for me? No, for Gaspar. For Coach Gaspar, of course. Do you feel this inside the group as facing the semi-final tomorrow? I mean, if I would not have that feeling, I would not be a sportsman, and I think that's a part of the sport. Of course we have it. We want to compete, we want to win, and learning from each mistakes what we have been doing during the season, during last season, we're trying to improve our game and improve it, developing on the highest level. So definitely we are going to focus more on those things what we haven't done
correctly during the season. And maybe I'm just repeating myself that really we want to execute on both levels, on the highest level. So we are ready for it, and that's our goal. Biz bu turnuvaya kazanabileceğimize inanıyoruz. Zaten inanmasak, ben kendime ve takıma inanmasam zaten bu mesleğin içerisinde olmazdım. Tabii ki sezon içerisinde bu noktaya gelene kadar biz de bazı sorunlar, sıkıntılar yaşadık. Ama bizim için bu turnuvada özellikle odaklanmamız gereken, takımımızın odaklanması gereken en önemli unsur sezon içerisindeki eksik kaldığımız noktalar ve o noktaları da bu turnuvada gidermek ve tüm takım olarak iyi bir performans göstererek bu kupayı kaldırmak. Thank you. So moving to Coach Ikova, of course you have a lot of experience of these events and these games with high stakes. You're playing against the O's, so there's a big atmosphere tomorrow for sure. Is there something specific that you are telling your players, your group, to get them prepared for what's coming tomorrow on the court, but also the atmosphere they will be facing? It's interesting that in our team I have some experienced players, but they are first time in Final Four. Maybe even you don't know that, for example, Breonna Jones first time, Thea Black second, but Conde is first time. So it's really interesting for them. But how I told in the beginning that this feeling is never boring, and special this year is that we play, I think, the biggest favorite of this tournament, Fener, in the first game. But everybody who came here feels like it is a little bit different, like it was in previous years, because we miss Russian teams, and everybody feels the chance is bigger than usually, and I think it will be really interesting even in the first game. And for me, it was the most important to build confidence that we can do that. Thank you. Benim kendi takımla ilgili şunları söyleyebilirim. Benim oyuncu kadromu ben iyi tanıyorum ama tabii ki bizim kadromuz içerisinde ilk defa Euroleague Final Four'da mücadele edecek oyuncularımız var. Bu da onlar için bir fırsat olacak, iyi bir turnuva olacağını düşünüyorum. Onlar buraya iyi hazırlanarak geldiler. Tabii bu tarz turnuvalarda oyuncular kendilerini iyi gösterebileceklerini ve isimlerini burada tanıtabileceklerini ve herkese kim olduklarını gösterebileceklerine inanıyorum. Biz tabii ki bu turnuvaya da diğer hocalar gibi iyi hazırlanarak geldik. Biz de takımımıza inanıyoruz, güveniyoruz ve geçmiş turnuvalardaki başarısızlığımızı bu turnuvada başarıyla kapatmak istiyoruz. Coach La Peña, you went 11-3 in the group, swept Riga. Now you're here at home playing the Final Four. My question is, like, the group, like, does it add extra motivation, the fact that you are playing here at home? You know what's coming in terms of the support, everybody is ready. So what are you feeling from the team, and even you personally, how do you feel? The team is ready to play in this kind of atmosphere. I have players with experience enough to play in calm, to feel confidence. We work during the last days very hard. We are very happy because last Monday we start to practice together with the roster complete and without problems. The team is healthy, so just for sure it's normal. No, in the first minutes everybody will feel nervous, but once they start to play, it's basketball. I have very good players, and for sure when they look in front of them, very good players as well, they will compete. Takımımız bu atmosferde oynamak için hazırlar. Ben bunu kendilerinde görüyorum. Antrenmanlarda da görüyorum.
Ev sahibi olmamız bizim için tabii ki bir avantaj olacak. Çünkü taraftarlarımızı biliyoruz. Taraftarlarımız bize ne kadar çok destek olacağını biliyoruz. Biz yapmış olduğumuz antrenmanlarda da tabii ki oyuncularımızda heyecan da var, istek, arzu, motivasyon da var. Ama bildiğiniz üzere zaten maçlar, müsabakalar başladıktan sonra o heyecanı bir kenara koyup maçlara odaklanarak en iyi seviyede takımımızı mücadele edeceğinden eminim. Thank you. We'll have just a couple questions from the media in attendance here. We'll start here. Yes, so we have a question from the WhatsApp group from the accredited journalists. It's a question for Coach Heikova, maybe as someone who's also had the championship winning experience. How is the Final Four different than just a regular season, and in terms of what are the things you look out for in the Final Four and emphasize to your team? It's easy to say what is the difference. During the season you can repair. In Final Four you can't. If you lose, you are out. So that's why the pressure is bigger like usually. And of course atmosphere is pressing the players, some of them, because they are working for this. And if something is not going normal way, they start to hesitate what to do. So they need to help. They need help, and that's why we were working on self-confidence more than everything else. Because I think mental side is very, very important in Final Four. Soru şu yöndeydi. Final Four turnuvasının sezon içerisindeki diğer turnuvası arasındaki fark nedir? Cevap şu şekildeydi. Biliyorsunuz normal sezon içerisinde bir takım oyuncular, ekip hatalar yapabiliyorlar ve bunu sezon içerisinde kapatabiliyorsunuz. Ama Final Four gibi en üst seviyedeki bir turnuvada böyle bir hata şansınız, hata payınız yok. Bu nedenle tabii hepimizin daha dikkatli olmamız gerekiyor ve bu da zaman zaman tabii ki oyuncularımızda, ekibimizde, ekiplerde baskı yaratabiliyor. Maç içerisindeki yaptığı hatalar tabii ki oyuncularımızı mental olarak da etkileyebiliyorlar. Bu noktada bizim için önemli olan mental olarak, psikolojik olarak da güçlü kalmamız. Çünkü bilindiği gibi en büyük farklılık Final Four'da hata payımız yok. So welcome back. We are now joined by the team captains for the Euroleague Women Final Four in Istanbul. So we have Silvia Dominguez from Perfumerias Avenida, Sofia Fegivernekis from Sopron Basketball. We have Teja Oblak from Prague, and Olcay Shakir Turgut from Fenerbahçe Safisport. So first of all, thank you for being here, and congrats on making it to the event. We will ask for the first initial statement on what does it mean for you to be here with your team. I think, as my coach said, for us, for our club, we are a humble club, and just to qualify back-to-back for this Final Four, it's a big success. But it's true that for us, the players, it's not just like that. It's not over. Of course, we will enjoy this Final Four. We want more. We want to try to win. We want to keep being successful. So I think we're going to be here trying our best, and as we did during all the season, being together, playing together, and trying to win the first game. That it's what is in our head right now, only the semi-final games against Sopron. Öncelikle herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Hocamızın da biraz önce ifade ettiği gibi 2 sene arka arkaya Final Four'a katılmak tabii ki bizim için bir başarı, bizim için ve kulübümüz için çok mutluluk verici bir durum. Ama biz tabii takım içerisindeki oyuncular için bu yeterli değil. Çünkü buraya geldikten sonra, bu seviyeye katıldıktan sonra bir şeyleri yapmak, bir şeyleri başarmak da çok önemlidir. Ve biz buraya bu turnuvada başarılı olmak için özellikle ilk önce çıkacağımız ilk maçı kazanarak bu turnuvada sonuna kadar gitmeyi hedefleyen bir takımız. Ve biz de takım olarak buraya inanarak geldik ve başarabileceğimize inanıyoruz. Thank you. So, same for Sofia. So what's your mindset going in this Final Four?
Yeah, like I think how everybody is, we are really happy to be here, and I think as a player you play in Euroleague, and that's why you're working for to be here in a Final Four, because I think you know that you did well all season if you can be in a Final Four, and also think for our club to be here in the last few years and this many years in a row, it shows that how much work we put in as a club, as players, as coaches, everybody who worked for this. So I'm really happy for this, that we can show that every year we can compete and we are here. Also, I think we had a really tough group where you had to work for every and each wins. And we had some ups and downs, but I think in the key moments we could focus and we had the good decisions. So I think also in this Final Four that's going to be the key, that if we can execute well, and if we know that we have to play our best game against Avenida to win this, and we are preparing for this and trying to learn from the mistakes we made. So I think our whole group is ready for this, and we want to enjoy these days here, because you never know when you're going to be here next time. So it's really important to enjoy this, that you are here with the best players, best coaches, best clubs. Thank you. Biz de burada herkes gibi burada olmaktan, Final Four'a katılmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Bildiğiniz gibi bir oyuncu için zaten bu seviyede oynamak çok büyük bir şeydir, bir oyuncunun kariyeri için. Aynı şekilde Final Four'da yer almak da tabii ki önemli, ama tabii ki kazanmak da önemli. Biz takım olarak da, camia olarak da, kulüp olarak da bizim açımızdan şu çok önemli bir unsurdur. Biz buraya katılıyorsak, biz bu seviyede yer alabiliyorsak, bu aslında sezon içerisinde takım olarak ne kadar iyi işler becerdiğimizin bir göstergesidir. Grubumuz zor bir gruptu ve tabii ki o grup maçlarını oynarken takımımızın sahada inişleri çıkışları oldu. Eksiklerimiz, hatalarımız olmuş olabilir. Ama tabii ki bu seviyeye geldikten sonra da en iyi oyunumuzu oynamak zorunda olduğumuzu da biliyoruz. Hatalarımızdan ders çıkartıp bu turnuvada daha iyi performans göstererek bu turnuvanın sonuna kadar gitmeyi hedefliyoruz. Amacımız ilk etapta ilk maçımızı kazanmak, sonrasında da bu turnuvanı kazanmak için de hedefe koymak. So we move to Teya and asking you how you are preparing and how do you feel being here, getting ready for the Final Four? I would say it's nice to be back after 2 seasons again on the Final Four. We had a good season until now. I can say that we have a really nice team, a nice group of people. We are working hard, and we didn't came here just for a trip. So of course, like everyone, we we are looking for a win. We are focused on the first game, so we're gonna see what is gonna happen, and I just wanna that we're enjoying this game, put our best, and to see at the end who's gonna have a better day and what is gonna happen. 2 senenin ardından tekrar burada olmak, bu arenada olmak bizim için tabii ki çok büyük mutluluk verici bir durum. Biz buraya iyi bir takım olarak geldik. Takım içerisinde iyi bir takımdaşlığımız var, birlik beraberliğimiz var. Şu an özellikle ilk maça odaklanıyoruz. Çünkü ilk maçı kazandıktan sonra tabii ki turnuvadaki diğer durumlara bakarak önümüze bakmayı hedefliyoruz. Baktığımızda biz burada iyi mücadele etmek istiyoruz, iyi oyunu oynamak istiyoruz ve bunu başarabileceğimize de inanıyoruz. Tabii ki kolay olmayacak. Burada çok iyi takımlarla beraber rekabette olacağız, mücadele vereceğiz. Ama biz buraya iyi çalışarak, iyi bir sezon geçirerek geldik ve burada kalıcı olmak istiyoruz. We move towards Jai. So, as the host, the club that is hosting the event, do you have any? Do you feel anything different in being here as the host with your group after a long season? We all are working to be here whole season, to be the part of this Final Four, and I think we all made it. All of us, we had bad moments, good moments, but it's time to move on and fight for the cup.
And I think as a team we are ready. We work so hard. We take too much lessons all the season. We learn about our mistakes, and I think it's time to do the best things right now, all we can do, and we will play again in front of our fans, and I believe that they are not going to leave us alone tomorrow, and it's a big support for us. We will do our best as a team. I wish good luck for everybody, all players, all teams. Biz bu turnuvaya katılmak için, burada olmak için çok çalıştık. İyi bir sezon geçirdik ve takım olarak da sezon boyunca da gerçekten de çok iyi mücadele ettik takım olarak. Tabii ki sezon içerisindeki bazı eksiklerimiz, hatalarımız olmuş olabilir. Ama biz takım olarak bunu çalışarak, daha da güçlenerek takımımızın performansını ve sahadaki performansını daha iyi noktaya taşımak için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Yarın burada tabii ki taraftarlarımız önünde oynamak bizim için çok büyük mutluluk verici ve heyecan verici bir durum olacak. Ve biliyorum ki, inanıyorum ki taraftarlarımız da bizi yarın orada sahada, tribünlerde bizi yalnız bırakmayacaklar. Biz ilk maçı kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. İyi oyunla, iyi bir maç sergileyerek bu turnuvada başarılı olmak istiyoruz. Thank you. So now we have just one more question for all of you, starting with Silvia. As the captain and the leader of this team, you talk about like how the long season is. There are different moments, and I wanted to ask you specifically about two players. One is Copper, who won the MVP, and she just talked about how important you were for her in a tough moment. And the other one is Ketilu, who just came back. So I wanted to ask you, what does to like? How important it is that she's back with the group, and your experience as a leader fighting through these adversities this season, how has it been? I think there was a moment in this season that we had two options. One was to give up because we had too many things going on in the team, physically, personally. But I think all these things that happened to us, like including what Ka has to live with, make us like feel stronger. We were like more commitment in the team, and like we fought through all this stuff going on. So I think, you know, like sometimes adversities like make you stronger, and it's what happened in our team. So now we are here in a Final Four, and it's the time, you know, the season. Of course, now we have Katie Lou that came back from, like, you know, her problems, and I think it's like it's a perfect moment for all the players, like players that play less minutes during the season, players that play a lot. Like we suffer, but we are here, and now everything will happen. It's past, it's in a sight, and we are focused on the next thing, that it's the semi-final game, and we can only think about this. And we want to achieve this goal, and I think challenges like makes also teams stronger, and this is what we are looking for. Tabii ki sezon içerisindeki yaşadığımız tüm zorluklara istinaden önümüzde iki tane seçenek vardı. Birisi pes etmek, diğeri de pes etmemekti. Biz ikinci seçeneği seçtik. Biz pes etmemeye karar verdik ve bu doğrultuda takım olarak daha da çok kenetlendik. Daha da çok birlik, beraberlik içerisinde daha çok çalıştık ve o zor dönemden çıkmak için elimizden geleni yaparak en iyi şekilde mücadele ederek bu noktaya geldik. Ketun'un da tekrar aramıza geri gelmesi tabii ki bizim için çok olumlu bir şeydi. Bu da bizim için önemli. Ama bu tabii ki onunla beraber diğer takımdaki tüm oyuncuların da burada olması, birlik ve beraberlik içerisinde bu noktaya gelmemiz bizim için önemliydi. Ama tabii ki bu noktadan sonra bütün yaşadığımız sorunları geride bırakmamız gerekiyor. Önümüzde bir turnuva var, iyi oynamamız gerekiyor ve bütün bu sezon içerisindeki yaşadığımız zorlukları istinaden bu turnuvada iyi bir derece yakalayıp bu turnuvada başarılı olmak istiyoruz. So Sofia, I like the fact that you mentioned like we have to enjoy the moment of being here and being with the best players in the clubs in Europe. And I want to ask you, how do you, like in the closing, like we're getting there with the semifinals, how do you manage to stay calm and relaxed even with all the pressure and the fact that you're playing for everything in one game? So how are you personally and maybe also helping your teammates in getting ready and getting relaxed for the game?
I think this regular season prepared us well because personally I think it was one of the toughest groups in the last few years where I played. Every win counted, and even until the end, I think until the last game, teams could change their spot from second to sixth, basically. So we worked for every win during the season, and we were always focusing on the next game. And I think that's what we have to do now too, to focus on the job, to execute, to see what we want to do on the game, not to think too much about what does this game means, more to focus on the details and on the stuff what we want to make, and that's how we also prepared. So I think we are ready, and I think this team went through a lot too, so we know how to handle these situations. And but in the same time, like you said, I think it's really important to enjoy because you never know when you're gonna be back again. Bu sezon bizim için açıkçası iyi bir hazırlık oldu bu Final Four turnuvası için. Çünkü baktığınızda gerçekten çok zor bir gruptan da mücadele ettik ve oradan çıkmak için gerçekten de çok çalışmamız gerekiyordu. Almış olduğumuz her bir galibiyet için takım olarak, ekip olarak gerçekten de çok mücadele etmemiz gerekiyordu. Çok çalışmamız gerekiyordu ve bunu başarılı yaptık. Ama tabii bizim için bu saatten sonra önemli olan hatalarımızdan da ders çıkartarak şimdi özellikle detaylara odaklanarak, o küçük detaylara odaklanarak en iyi şekilde hazırlanarak maçlara çıkmamız bizim için gerçekten de çok iyi olacak. Biz takım olarak zaten zor durumlarda neler yapmamız gerektiğini bilen bir takımız ve bu sezonda bize zaten çok şey öğretti. Bu nedenle dediğiniz de çok doğru. Burada olmaktan da keyif almak çok önemli ve bunu da yapmayı istiyoruz. Çünkü bir daha bu seviyede ne zaman olacağınızı bilemiyorsunuz. Ama biz buraya takım olarak güçlü bir şekilde geldik ve takım olarak da birbirimize inanıyoruz. Thank you. So moving to Tayyam. Tomorrow there's a big game with Fenerbahçe. You just came off a tough series with Skio. You made it through in Game 3, playing with some great players. I wanted to ask you, like, is there any specific matchup that you're personally looking forward the most for tomorrow? And also as a team, as you this season, it's been great for. I mean, Conde was and Jones were in the first team of the season. Like, how much do you think you would be prepared for the challenge that Fenerbahçe will bring tomorrow? I'm sure that tomorrow is going to be a great atmosphere. It's going to be hard to play. It's going to be a lot of fans, but it's always, let's say, a pleasure to play in front of the fans. To have that in front, like to play against host, and we see what it's gonna bring us. I'm always happy when somebody from my team, it's like now at the end, like in the first 5 or in the second 5, or it's winning the MVP for a month or whatever. That means that we are working hard and that we are a group. Good group of people, so those are just individually awards, and I'm happy for them. I hope it's gonna stay like that in the future. So yeah, I mean, we are ready and we're gonna see. Evet, dediğiniz gibi yarın Fenerbahçe ile zor bir mücadeleye çıkacağız. Yarın tabii ki ev sahibi olmaları nedeniyle atmosferin çok iyi olacağını düşünüyorum. Zaten bu seviyede oynadığınız zaman da taraftarların önünde oynamak gerçekten de çok heyecan verici. Hatta ev sahibinin taraftarlarının önünde oynamak bizim için daha da çok motive edici bir durum. Bizim kendi takım oyuncularımıza baktığımızda da zaten yetenekli oyunculara sahibiz, iyi oyunculara sahibiz ve biz orada iyi mücadele edeceğimize inanıyorum. Bu noktada da takıma tekrar başarılar diliyorum. Closing with Oltay, I wanted to ask you, like, tomorrow playing Prague, they have a lot of, I mean, in the front court they have great players, they have backcourt players, they are a very good team.
do you think what would be the key in turning the atmosphere and all the pressure coming from the fans and like into positive energy for you to actually perform and give it the best to win tomorrow? I mean, I like to play with our fans because they are like our sixth player, you know. It's like they are always supporting us, and it means a lot to us, of course. But Prague is a really good team. Like, they have too many good players. They are such a great team. But as I said, we are going to do our best. It's going to be a tough game for sure because all the teams are here like they are the best teams. So we come here as the best teams. But as I said, we are going to do our best because we are here for the cup. Everybody is here for the cup. We will do our best with our fans, with my team, and with my coach, with my staff. I hope we will win tomorrow. I'm sorry. Yarın tabii ki taraftarlarımız önünde oynamak bizim için gerçekten çok mutluluk verici bir durum. Zaten onların gücü bize zaten ekstra bir oyuncu gibi bize ekstra bir güç veriyor. Yarınki oynayacağımız rakibimiz Prag, dediğiniz gibi iyi bir takım, iyi bir rakip olacak. Ama biz zaten takım olarak bu seviyede olduğumuz zaman zaten en üst seviyedeki takımlara karşı oynamaya hazırlıklıyız ve bunun için de hazırız. Takım olarak çok çalıştık. Ekibimiz, antrenörümüz, takım arkadaşlarım olarak biz bu turnuva için çok iyi hazırlandık. Biz elimizden geleni yapacağız. Çok çalışacağız, çok mücadele edeceğiz ve biz bu turnuvada da başarılı olacağımıza inanıyoruz. So thank to all of you for joining, and of course good luck for the game starting tomorrow. We invite you to follow the semifinals tomorrow and then the final game on Sunday to see who's gonna win that trophy. So thank you again, and make sure to follow the games. Thank you. Thank you.